Good morning, Karthik. Yes, good morning, Ravi. Good morning, sir. Yeah, so yeah, so today's class is about this code pipeline. Uh, so regarding these development tools, we have seen that three kinds of development tools he categorized mostly on the AWS console. One is code commit, the second is code deploy, and the third is code pipeline. So first what we did, we started with seeing this code commit service. We have gone through this service of code commit where we create repositories and we store our code on that. So in the backend, he's using the Git servers. He's storing the code in his Git, and then we moved with code deploy. So code deploy is a service where we'll take that code and we'll take that code and from the S3 bucket or this code commit repository and we'll deploy it in this cloud formation servers. So that's about this code deploy. Next, the service is code pipeline. So in code deploy, we are just pulling the code and deploying the code in servers. So here comes the code pipeline. In this, by using this code pipeline is similar to uh, software like, have you heard about this Jenkins? So Jenkins is an software. It is something related to CI and CD, where it will build a war file. See, basically what happens, everybody is in development, they'll write the code in uh, let us assume we had developers, they wrote the code in Java. So from Java, you'll file thousands of files on the Java, and on the files you'll maybe have some lines of codes on that. So what you have to do, you have to take all those files and you have to compile those files and you have to build one build. So we call that files as a single file as build file. So you have to make a build files. From the build files you have to push these builds to this servers. Maybe there is a Tomcat server, you push this build to this Tomcat server and then you restart the Tomcat server. Then what happens, the complete code, whatever we built into a single file, that file will showcase as your website or whatever it is. So this similar with here, the code pipeline also deals with it's like it is a pipeline between the source and destination. Let me show you a diagrammatical form. So let me share your screen with me. So here on the screen you can observe that. So this is what the functionality of code pipeline. So basically on the here, developers commit the changes, like maybe they commit their code into this source, maybe it is maybe the S3 bucket or code commit repository. So from there what this code pipeline does is it makes a pipeline between the source and the destination. So here on the top end you can observe a pipeline. So in the pipeline here the first step is regarding the source, where exactly the code is located, whether give the path of that source code, and next to specify what kind of builds you are going to do with the, if you want to build this code into a single build by using Jenkins. If so, specify yes. If not, you already had the source code with the already pre-builds. Okay, no problem. Go skip this builds to no builds. And next comes to staging, where you wanted to deploy this. Do you wanted to perform the testing on this code or you wanted to deploy this code onto this production sites? Staging environment is like a before the production environment. So where you'll put all the code and you perform some test activities with the staging environment. And if you found the code is very successful, then you'll move the code to this next production. It's like this, you can see the difference. Code is deployed and tested here on the staging environment, whereas a production you'll deploy the code and you'll directly serve it to this public. So from there you'll give the access to the customers. If the customers reports to you some bugs or anything, again the changes comes to these developers through architecture or some procedures as per their company's SDLC, and they'll fix the change, and again they'll recommit this code by using this. There again they'll build this code from these builds, and they'll push these builds into the production server by using this code pipeline.
So basically the first service we have to undergo among these three development services of AWS is, first we have to work with code commit. Second, we have to work with code pipeline. Then we have to go for code deploy. In our case, what we did, we directly first with code commit ke baad, we went directly to this code deploy. So next, after getting these builds, while pushing this code into the production server, after creating these builds, there you have to specify where it should be pushed, in which environment or in which application. The cloud formation lo మీరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు కదా ఆ application name. Okay. So this is the basic functionality of code pipeline. So let me enter into this console part of this AWS. So specify the pipeline name. What pipeline exactly the name you wanted to provide for this uh, integration part. So maybe you can name it as test case AWS. Next, specify where exactly the code is located. Who is your source provider? Is GitHub ante maybe your own GitHub service, if you GitHub server, or if you had a code with a cloud provider of this GitHub, or you had a code with code commit. There specify the link of this GitHub location, where exactly is located, connect to GitHub, or if you had code in bucket, specify this URL of this code, where exactly it is located. Okay. In my case, I was specifying one sample example of this S3 code location through this one of the documentations of what is provided. Okay. సో ఇక్కడ కూడా లింక్ ఎలా ఇచ్చాడు చూడండి, కంప్లీట్ బకెట్ నేమ్ ఇవ్వలేదు, https s3.aws code pipeline ఇవ్వాలి. He converted the same bucket link by specifying before. This is the real path of this bucket when you make it to public or when you wanted to serve it to the world, but you have to change this front https s3 and పెట్టాలి, and you have to remove this s3 dot. Next, provide whether you wanted to make a build or not. Choose. If your code already is in build one, then no need to go with this build service. If it's not, go with the build service. Specify whether you wanted to go with no build or build. Build ante specify where exactly your Jenkins. First, for creating build, you have to have this Jenkins server, and so specify where exactly is your Jenkins server is located. So what is Jenkins? What is this Jenkins server? Might be you're confused. So let me tell you. So Jenkins is an CA and CD software, and that you have to install in one of your servers. From there, Jenkins console వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. From Jenkins console, you'll create builds of your code,
And before creating the builds, you have to specify while creating a builds where exactly the build is located. A code ఎక్కడ ఉంది, ఆ SVN సర్వర్ లో ఉంటే, గిట్ సర్వర్ లో ఉంటే ఆ సర్వర్ పాత్ ఏంటి, where exactly the code is located, and what kind of code is it, and is Java based code or PHP based code, and what build you wanted to perform, what kind of builds, Ant build or Maven build. Those are different kind of build scenarios, and you have to specify all this the prerequisites for creating the builds on this Jenkins server. And see ఇక్కడ ఇవి different కనిపిస్తున్నాయి కదా, these are all the ఒక్కొక్క builds అంటే different builds, and it will compile that complete code and it will build a new build. And this Jenkins server also helps to push these builds into this uh, servers, application servers. Let us assume it is like you had your code, and you had a Jenkins server, and you had the application server, or application server or web server, whatever the server it is. So from this code, you'll in this Jenkins, first you'll create project. Under the project, you specify where exactly the code is located, location of the code. It's like SVN is to / repository name is to branches where exactly the code is located. Or if you're going with Git, provide this Git location. Or if you're going with other, provide this other maybe there are some other softwares, provide the link of that softwares, and pull this code from this server to here in your project. And from there specify what kind of build you're going with, Ant or Maven, and you create one build and push this build to this application server or web server and restart these servers, so that the servers will get affect. When you type HTTP is to / the server's IP address, you'll see this new website what this Jenkins has deployed. Okay, the Jenkins code is pushed here. So here this is what the pipeline, and this is all is nothing but one pipeline. Specify the code where exactly is located, whether you wanted to perform the build, and push build in which environment. Okay, so specify the server. Before creating these builds, you have to specify where exactly this your SVN server is located and what is the project name. See, for ఒక్కొక్క build కి వచ్చేసి ఒక్కొక్క project ఉంటుందండి. Specify the project name on that SVN server. If you are going to, if you don't have any Jenkins servers, you had already had this build, just keep up no build and go for next server. Now here, where do you want to deploy? So you have given the name for this pipeline, you told where exactly the code is located and what kind of build you wanted to perform through this Jenkins, or if you already the code is with build, specify no build and specify where exactly the build has to be deployed. So in which service? Right now with AWS we had only two services, one is code deploy and Beanstalk. In Beanstalk also we have seen that we'll create a stack with prerequisites. We don't need we in this Elastic Beanstalk we don't need to worry about this instances and everything. IaaS and PS level he'll take care of it. Only he'll provide the service to a SaaS level. So there specify while uploading your code and saying the code, Beanstalk లో ఏం చేసామండి, మన కోడ్ ఏదైనా ఉంటే అది అప్లోడ్ చేసి దాని అవుట్పుట్ ఎలా ఉందో చూసాం. సో మీరు అక్కడ సర్వర్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయలేదు, ఆ ఇన్స్టెన్స్ లో కోడ్ రన్ రావడానికి కావాల్సిన ప్రీరిక్విజిట్ సాఫ్ట్వేర్స్ మీరేం ఇన్స్టాల్ చేయలేదు మాన్యువల్ గా. సో హీ డస్ దట్ ఆల్ ద యాక్టివిటీ. సో సిమిలర్లీ where you wanted to deploy this pipeline, this build, and you wanted to see this output, is it with code deploy or Beanstalk? If code deploy, specify the application name in the code deploy.
So on last class we have seen we have created some application name like test case AWS, right? అయితే ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే లాస్ట్ క్లాస్లో వీ క్రియేటెడ్ దిస్ అప్లికేషన్ నేమ్స్ ఎట్ ముంబై రీజియన్, రైట్? సో ఈ సర్వీస్ వచ్చేసి పైప్ లైన్ సర్వీస్ వచ్చేసి ముంబై రీజియన్లో లేదండి. ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఓన్లీ విత్ వర్జీనియా, దిస్ 5 రీజియన్స్ ఓన్లీ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 12. So only he is offering the services. So in order to build this, in order to play with this code pipeline, it's mandatory that you had your deployment services, code deploy services లో ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి ఉండాలండి ఈ రీజియన్స్ లో. So specify the application name and specify the deployment group. In the application name you'll find n number of deployments, right? For example, మనం previous class లో we have created one application with test case HYD, and that application we had different of deployment groups. Demo fleet అది దాంట్లో ఒక 3 instances యాడ్ చేసాం. Like that you can create different deployment. ఒకటే application లో you can have multiple deployment groups. Let me tell you in a diagrammatical form. Code deploy service though you have built one application and the application name is AWS test case అని పెట్టారండి. On that application what you do, you specify what kind of deployment అంటే ఎలా ఎక్కడ deployment అంటే you play with cloud formation. On cloud formation you create stack. Under the stack you specify the instances. ఎన్ని instances launch చేస్తున్నారు. Let us assume you had 3 web servers అంటే 3 instances, and you wanted to deploy the code to this application, or this we'll call this instance ఈ cloud formation service ని కూడా ఏమంటామంటే here in this scenario he is calling it as application name and deployment group. For example ఈ 3 instances ఉన్నాయి కదండి, ఈ 3 instances ని ఒక డిప్లాయ్మెంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి we'll call it as deployment group as web servers అని ఒక డిప్లాయ్మెంట్ నేమ్ పెట్టుకుందాం అనుకోండి. Web servers is a deployment group of these 3 instances. So these 3 instances are under this deployment group, and the deployment group name is web servers. So in order to perform the deployment from this code pipeline to this code deploy అంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద పర్ఫామ్ చేయాలంటే there you have to specify the application name, AWS test case, and the deployment group name web servers. Same ఇదే application again there may be a chance of having another deployment group name. Let us assume web servers 2 and ఇంకో deployment group name అండి. దాంట్లో ఈ 3 instances ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. Only you may have only just out of these 3 instances you'll add only 2 instances to this group. So when you perform the deployment on this web servers 2, it will deploy this new code into only this two instances what you have added to this web servers 2 group. Okay, like that you can create multiple groups and you can add instances, or you can attach these instances to that group virtually, not okay, so that when you perform the deployment on that group, whatever the instances that are under this group, those on that instances the deployment occurs. సో ఇక్కడ మనకి ఏం లేదు, ఆప్షన్ లేదు టెస్ట్ కేసులో. ఇక్కడ no application group is created on this, and specify the deployment group. Next. సో నెక్స్ట్ నేను టైప్ చేసిన వెంటనే see here on this diagram he specified here also he is also going with on the beta service of code AWS code deploy here, and he specified the application name and the deployment group name. And next step is regarding the service roles. What exactly is service role? So service roles enti ante on the IAM console I have specified on the roles page you have to specify whether these AWS
code pipeline has the access or the permission to perform or to play with resources or not. So before that we have to create one service role with IAM user. మనము కోడ్ డిప్లాయ్ కూడా క్రియేట్ చేసాం కదండి, ఒకటి ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోయింది. సో అక్కడ ఏంటి ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం మనం కోడ్ డిప్లాయ్ అండ్ EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ మీద మొత్తం. సో సిమిలర్లీ దేర్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ రోల్ and name that role and give the full permissions for that role, so that that role can play with all the services, all the resources of AWS. అంటే ఈ క్రియేట్ ఈ పైప్లైన్ అనే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏం తీసుకుంటే దాన్ని ఒక నేమ్ రోల్ క్రియేట్ చేశాడు. ఆ రోల్ నేమ్ ఏం పెట్టాడంటే AWS కోడ్ కమిట్ కోడ్ పైప్లైన్ సర్వీస్ రోల్ అని ఒక నేమ్ పెట్టాడు. పెట్టి దానికి ఏం చేశాడు, లెట్ మీ షో యూ. Go for IAM. See on the last class you have created one role. These are all the availability roles across the global and not specified. This roles is not specified to one region or availability zone. సో క్లౌడ్ ట్రయల్ అని ఒకటి రోల్ స్పెసిఫై చేసాం. దాంట్లో ఏమి ఇచ్చాం పర్మిషన్స్ తనకి, సో క్లౌడ్ వాచ్ అనే సర్వీస్ మీద ఫుల్ పర్మిషన్స్ ఇచ్చాం. సో హీ కెన్ ప్లే విత్ క్లౌడ్ వాచ్ సర్వీస్. సిమిలర్లీ యూ క్రియేట్ వన్ రోల్ హియర్, name that role something like test case and specify with what service roles he wanted to play with, what resources. ఇక్కడ choose code pipeline. దట్స్ ఇట్. స్పెసిఫై ఈ రోల్ ఏదైతే క్రియేట్ చేశారో ఆ రోల్ తీసుకొచ్చేసి అక్కడ యాడ్ చేయండి. ఈ సర్వీస్ రోల్స్లో యూ స్పెసిఫై వాట్ ఎవర్ ద రోల్ నేమ్ దట్ యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్. అక్కడ స్పెసిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు రీఫ్రెష్ బటన్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఇలా అక్కడ బ్లాంక్ వస్తుందండి ఒకటి. మీకు ఆల్రెడీ రోల్ ఉంటే ఇలా రీఫ్రెష్ కొట్టి ఇక్కడ టైప్ చేసిన వెంటనే మీకు కింద పాపప్ విండో వచ్చేసి దాంట్లో వాటర్ ఆల్ ద అవైలబిలిటీ రోల్స్ అని అక్కడ చూపిస్తుంది. ఫ్రమ్ దేర్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ వన్. ఓకే, that's it. This is about the pipeline. This is the theory part of pipeline. What we'll do, so basically 6 steps, and one is name the pipeline, specify the source code where exactly it is located. Third, whether the source code is build one or not build one. If it is non-build one, specify what kind of build you wanted to perform by adding this source code location to your Jenkins server. And fourth one, specify where you wanted to deploy this build. Fifth, for deploying this build, provide the credentials access for this service to perform actions on this AWS resources. Sixth step, review. వాడు మనం ఏమేమి చేంజెస్ చేసామో ఒక రివ్యూ పేజ్ లాగా ఇచ్చి దాంట్లో మొత్తం చేంజెస్ చూసుకోండి అని చెప్తారు. దెన్ గో ఫర్ క్రియేట్ పైప్లైన్. This is what about this code pipeline. So code pipeline is a service. It is mostly related with continuous integration అండి. మీరు వింటారు most of the DevOps side, this is a service mostly the DevOps people, developers work with, or we can say application team people work with. ఎవరైతే కోడ్ ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి ఇంకో ఎన్విరాన్మెంట్ మూవ్ చేస్తుంటారో those people work with these services. Okay, so CI CD CM, what is this?
continuous integration, what is this pop-up message here? Continuous deployment, and configuration management. So Jenkins here మన AWS service లో CI is code pipeline, CD is code commit, code deploy, and CM is ops work. So what are all these differences? ఈ మూడిటికి differences ఏంటి అంటే, so here in code pipeline you'll just create builds, and it's like you'll just create pipelines from where the build should occur to where, ఎక్కడ ఏ సోర్స్ కోడ్ నుంచి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బిల్డ్ క్రియేట్ చేసి ఎక్కడికి పుష్ చేయాలి. That's it. In CD, you'll perform the deployment on that servers. On CM, to perform the deployments, even the CM tool ఏం చేస్తుందంటే it will launch the servers also. Example, OpsWork మన AWS లో ఉంది. దీని బ్యాక్ ఎండ్ లో ఏంటి అంటే, here he'll go with Chef. సో ఈ టూల్ ఏం చేస్తుందంటే OpsWork అనేది DevOps వాళ్ళు మోస్ట్లీ యూజ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే త్రూ here in this OpsWork you'll have 3 servers అండి. Basically to perform this OpsWork you should have 3 servers on the on premises, cloud లో కాదు, on premises లో నార్మల్ గా Chef లో you'll have one server and we call it as Chef server. You'll have one workstations and clients. N number of clients ఉండొచ్చు, n అంటే అన్ని clients ఉండొచ్చు అండి. So on the workstation is a system, there you'll write scripts, like you can write cookbooks or playbook cookbooks, or we can call it as what we call recipes. So might be people confused, ఏంటి సర్వర్ అంటున్నాడు, చెఫ్ సర్వర్ అంటున్నాడు, చెఫ్ వర్క్ స్టేషన్ అంటున్నాడు, క్లయింట్స్ అంటున్నాడు, ఈ కుక్ బుక్స్ రెసిపీస్ ఏంటి అంటే, లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ బై వన్ స్టెప్. సో బేసికలీ మీరు ఇట్స్ లైక్ మీరు ఇంట్లో వంట చేయాలంటే హౌ డు యూ డూ, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఆల్ ద రెసిపీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద salt, sugar, everything. From there you'll have cookbook. ఒక బుక్ చూస్తుంది, బుక్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు వంట చేయాలంటే పప్పు ఎలా చేయాలి, అన్నం ఎలా ఉడికించాలి, సో దిస్ ఈస్ ద స్టెప్స్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో. దట్స్ వాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కుక్ బుక్. సో recipes are nothing but the resources, or we can call the things. So workstation is nothing but it's like your kitchen ఏమంటారు స్టవ్. So on the workstation you will write cookbooks and recipes. Cookbooks రాస్తారు. Cookbooks ఎలా రాస్తారు? With the help of recipes. So for example,
Let us say you wanted to push the code from SVN server to one of the environment, testing environment. So ఇక్కడ కుక్ బుక్స్ ఎలా రాస్తారంటే you'll write a cookbook only for pushing, or you wanted to write a cookbook for creating this development environment and pushing this code from SVN server to that environment what you have created. And with the help of this Chef configuration management tool Chef, you not only perform this push, deploy, such kind of things, even you can create the environments. Ante here this Chef server, you'll write the cookbooks and you'll push these cookbooks to this Chef server. From the Chef server we'll talk with Chef clients andi. Ante before doing this, whatever the clients ఇక్కడ ఉన్న ఆ క్లయింట్స్ లో మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, and we call that software as Chef client. సో దట్ ఏం చేస్తామంటే ఈ సర్వర్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ సర్వర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్ నేమ్స్ అండ్ పాస్వర్డ్స్ వచ్చేసి ఈ చెఫ్ సర్వర్కి ఇచ్చేస్తామండి. సో దట్ చెఫ్ సర్వర్ విల్ హ్యావ్ ద ఫుల్ కంట్రోల్ ఆన్ దిస్ చెఫ్ క్లయింట్స్. To perform this full control, we have to install one small software called Chef clients on this individual servers. If you install the software on this client machines, so it will become a child of this Chef server. So that whatever the Chef server says, this Chef client will listen to that. Like if from the Chef server, if you wanted to install some software on this client, from the workstation, you write a cookbook saying that I need to install so and so software to on so and so clients. మీ దగ్గర 100 క్లయింట్స్ ఉంటే 50 క్లయింట్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకుంటున్నానని ఒక కుక్ బుక్ రాసి ఆ కుక్ బుక్ చెఫ్ సర్వర్కి పంపిస్తే చెఫ్ సర్వర్ విల్ పర్ఫార్మ్ దట్ యాక్షన్స్ ఆన్ క్లయింట్స్. సో వర్క్ స్టేషన్ is where you work on this workstation and you'll prepare the cookbooks with the help of recipes, and you push these cookbooks to the Chef server, and Chef server will perform the actions or the operations on the Chef clients. Okay, similarly here this thing is nothing but the configuration management tool. అందుకే ఇది configuration management tool అంటే listen the word carefully, configuration management. So here we are not only performing some kind of service based actions or functionality based actions, we are also performing configuration based actions like sorry, you can launch the servers also. See normal గా ఎలా ఉంటుందంటే కంపెనీస్ లో big servers ఉంటాయండి, and we have talked about the virtualization concept. So what we'll do, we'll integrate these big servers with 200 GB RAM, 2 TB 20 TB of hard disk. We'll install this virtualization software. Let us assume VMware అని ఒక virtualization software ఒక పెద్ద సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేశారు, and you'll configure ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో ఆ VMware సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేశాక ఈ చెఫ్ సర్వర్ కి you'll install a plugin, VMware plugin to this Chef, and you'll specify this server is located here, this service is located, make this VMware servers as your child Chef client చేసుకోండి. So what it will do, with the help of this Chef server, you launch small virtual machines on this VMware servers. ఆ 200 GB server లో ఒక 2 GB RAM తోని ఒక 200 GB hard disk తోని you launch one VM, అంటే you'll write everything in your cookbooks because you gain the access on this VMware server, because you made the server as a Chef client to your Chef server, and you are operating the clients with the help of your cookbooks what you are writing in this Chef workstation. Hala, you can launch the VMs and you can install the softwares on that VMs. You can install the operating system and then softwares on that VMs, and you can deploy this, you can build the code with the help of CI. ఏంటి అక్కడ జెన్కిన్స్ నుంచి కోడ్ ఒక బిల్డ్ తయారు చేస్తాం, ఆ బిల్డ్ ని కూడా ఈ చెఫ్ సర్వర్ తో కాల్ చేసి ఆ బిల్డ్ ని ఈ చెఫ్ క్లయింట్స్ మీదకి పుష్ చేయొచ్చు, and you can perform the operations like restart this service, restart this VM, or restart the software in the VM. Like maybe assume that you had Apache web server, you wanted to, after putting a new code on that web server, you have to restart that web server. So you can perform that operations also by executing a commands from your this cookbooks to Chef server. From the Chef server it will perform the actions on this Chef clients. So are you getting my points? Any doubts on this theory description?
బేసిక్గా ఏంటి అంటే అండి, ఒక 100 సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక 10 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, 50 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, మీరు అన్ని ఒక్కొక్క సర్వర్కి వెళ్ళి ఇండివిజువల్గా యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రెడ్యూస్ ద టైం, దట్ ఎఫర్ట్, we are making this as a automation with the help of only one server. So you are making all this 50 or 100 servers as a clients to your Chef server, and from workstation you are deploying all this, you are making actions with the help of cookbooks. This is what nothing but automation. So you are reducing the effort of yourself. సో ప్రతిసారి ఎలా ఉంటుందంటే, నాకు కొత్త డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలని ఒక 10 డెవలపర్స్ అడుగుతారు. మళ్ళీ ఇంకో డెవలపర్స్ వచ్చేసి మాకు ఈ డెవలపర్స్ మీద వేరే డెవలపర్స్, ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ మీద వేరే డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తున్నారండి, మాకు ఇంకో ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలని అడుగుతుంటారు. సో మళ్ళీ సేమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే అగైన్ ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ తీసుకొని అన్ని లాంచ్ చేసుకుంటూ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఇట్స్ బికమ్ ఏ వెరీ టఫ్ జాబ్ అండ్ ఏ టైం టేకెన్ ప్రాసెస్. సో మనం ఏం చేస్తామంటే, విల్ రైట్ ఏ కుక్ బుక్, ఒక స్క్రిప్ట్ రాస్తాం విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రూబీ లాంగ్వేజ్. For writing a cookbook, you should know this Ruby language, and you'll execute these cookbooks on Chef server. Chef server ఏం చేస్తుంది, ఎక్కడైతే రిసోర్సెస్ ఫ్రీగా ఉన్నాయో చూసుకొని ఒక కొత్త VMs క్రియేట్ చేసి దాంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఆ కుక్బుక్స్లో ఏమైతే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయో ఆ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి దాంట్లో కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఆ కోడ్ ఎక్కడ ఉందో ఆ కోడ్ తీసుకొచ్చి దాంట్లో పెట్టి డెవలపర్స్కి ఇచ్చేస్తుంది. మీరు దీని మీద యాక్షన్స్ పర్ఫామ్ చేసుకోండి, కొత్త ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇట్ డజంట్ టేక్ మోర్ దెన్ 20 to 30 or half an hour, depend upon the size of the environment. So every time whenever they request for new environment, what you'll do, you'll just compile or you'll just run these cookbooks on Chef servers. So the Chef server will communicate with Chef clients, it will create a new environments. Or even for builds also, you can call the builds with the help of Chef server. Chef server వెళ్ళి ఎక్కడండి Jenkins server తో మాట్లాడుతుంది. It will talk with Jenkins server saying that, oh, you wanted to create a new build in your project and release those build on this environment or this particular instance. For that also you can create a cookbooks. So managing all the servers and services on that servers or applications on that servers, everything we can perform with the help of this automation tool, that configuration management tool, that is Chef. Similarly, మార్కెట్లో చాలా ఉన్నాయండి configuration management tools apart from this Chef. Ansible is also one of the good configuration management tool. So and mostly we'll use this Ansible for IT management కోసం అండి. లైక్ ఇప్పుడు మా దగ్గర ఒక 100 సర్వర్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలని వచ్చింది. అండ్ దట్ సచ్ కేస్ వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ యూజ్ Ansible and I'll add all these 100 servers as a child to my Ansible server and I'll perform the, అక్కడ నుంచి ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, install ఆ సాఫ్ట్వేర్ నేమ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది 100 సర్వర్స్ మీద పుష్ చేస్తుంది. అంటే బిఫోర్ choose whether you wanted to push this command to 100 servers or 10 servers. ఆ 10 servers ని ఒక గ్రూప్ లా క్రియేట్ చేసి ఆ గ్రూప్ మీద పుష్ చేసి ఆ గ్రూప్ లో ఏవైతే సర్వర్స్ ఉన్నాయో ఆ సర్వర్స్ మీద ఇట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కమాండ్ అండ్ ద సాఫ్ట్వేర్ విల్ గెట్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ దట్ సర్వర్స్. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు పర్ఫార్మ్ సమ్ ఆపరేషన్స్ లైక్ మీరు 100 సర్వర్స్ ర్యామ్ యూటిలైజేషన్ ఎంత అవుతుందని చూడాలనుకుంటున్నారు. ఆన్ సచ్ సినారియోస్ you'll play with Ansible kind of softwares. You can pull this values. Mostly we'll use this Ansible software for IT management. Chef is for hello. This is also a configuration management tool, but we'll use this for productions, pre-production, development, testing, for creating an environments or pushing the builds on this environments. కుక్ బుక్స్ లో అన్ని స్పెసిఫై చేస్తామండి. ఆ విఎం ఏది లాంచ్ చేయాలి, సైజ్ ఎంత, దాని పేరేం పెట్టాలి, దాంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏది ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పాత ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకొని ఇన్స్టాల్ చేయాలి, దాంట్లో ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్, ఆ సాఫ్ట్వేర్ వర్జన్ ఏంటి, ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కావాల్సిన కమాండ్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ విత్ ఇన్ కుక్ బుక్స్. ఫర్ రైటింగ్ ద కుక్ బుక్స్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ రెసిపీస్. ఒక విఎం లాంచ్ చేస్తున్నాము అంటే ఆ రెసిపీస్ ఏంటి, ఆ VMware అనేది రెసిపీ, ఆ VMware సాఫ్ట్వేర్ ఫస్ట్ ఉండాలి, అది చెఫ్ సర్వర్కి అటాచ్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి,
ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ ఎక్స్పీ కావాలి. సో విండోస్ ఎక్స్పీ ఇమేజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇమేజ్ ఫైల్ నీ దగ్గర ఉండాలి. ఆ ఇమేజ్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉంది, అది ఒక రెసిపీ, ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అని కుక్ బుక్లో రాస్తాం. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేశాక అపాచీ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అపాచీ సాఫ్ట్వేర్ కూడా ఉండాలి మీ దగ్గర, అది రెసిపీ. ఆ రెసిపీ ఎక్కడ ఉంది, ఏ లొకేషన్లో, ఏ సర్వర్లో ఉంది, దీంట్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డీటెయిల్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద స్క్రిప్ట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ cookbooks, and you have to push these cookbooks to the Chef server. So idanta this is all nothing but DevOps concept andi. So even this AWS guy is offering this DevOps in his console, in his services as OopsWork. Here, automate operations with Chef. So on the back end, he's clearly saying that I am using my Chef server, and I created my own console to you. From here you'll perform the operations, you'll write the cookbooks, and you perform the operations on instances of EC2. So with the help of this OpsWork service, so అందుకే ఈ OpsWork ఏం చేశాడు, he kept under the management tools. So CI CD comes under the development tools, and CM configuration management. So you're managing the servers, you're creating the environments, you're pushing the code with the from here you're calling this code pipeline or code deploy, and you're pushing this code, or you're deploying this code with the help of code pipeline by using this OpsWork onto the cloud formation or instances. Okay, instance అంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్, దాని లేకుంటే 10 bunch of instances. If you create it as a stack, you push that code on that stack. Okay, try to understand my functionality saying what I was saying, and what the exact purpose of these services. So any doubts on this, guys, till now what we have talked? Yes, Kishore. Pardon? ఎస్, చెఫ్ని బేస్ చేసుకొని VMs క్రియేట్ చేయొచ్చు. అలా ఇక్కడ OopsWorkని బేస్ చేసుకొని మీరు ఇన్స్టెన్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఇన్స్టెన్స్ని లాంచ్ చేయొచ్చు. సో చెఫ్లో ఏంటంటే, చెఫ్లో ఇప్పుడు VMware అనే ఒక వర్చువలైజేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఒక పెద్ద సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. సో యూ మేక్ దట్ VMware ఇన్స్టాల్ అయిన సాఫ్ట్వేర్ని యుల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ చెఫ్ క్లయింట్, చెఫ్ సర్వర్కి ఆ క్లయింట్ లాగా చేసి ఫ్రమ్ కుక్ బుక్స్ యూ కెన్ ఆపరేట్ దట్ క్లయింట్. సో బిఫోర్ దస్ ఏంటి, ఇదంతా మాన్యువల్గా జరిగేదండి. ఒక పర్సన్ ఉండే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంతా ఆ ప్రీవియస్ జనరేషన్లో. ఇట్స్ లైక్ నా మోర్ దెన్ అంతెందుకు ఒక 6 years 7 years బ్యాకే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వేయాలి, VMs లాంచ్ చేయాలి, దాంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, దాని తర్వాత అక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, కోడ్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయాలి, మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయాలి, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే చూసుకోవాలి, ఇవన్నీ డాక్యుమెంటేషన్ రాసుకోవాలి తను. మళ్ళీ డాక్యుమెంటేషన్ రాసుకున్నాక అదే డాక్యుమెంటేషన్ వాళ్ళు జూనియర్స్కి ఇస్తే వాళ్ళు చూసి మళ్ళీ అదే యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయడం. ఇట్స్ లైక్ త్రూ డాక్యుమెంటేషన్ దే యూజ్ టు పర్ఫామ్ దిస్ ఆపరేషన్స్. బట్ నౌ టు పర్ఫామ్ ద ఆపరేషన్స్ దే హ్యావ్ క్రియేటింగ్ ద కుక్ బుక్స్, అండ్ దే ఆర్ షేరింగ్ దిస్ కుక్ బుక్స్ విత్ దిస్ అదర్ పీపుల్. అక్కడ కుక్ బుక్స్లో జస్ట్ వాల్యూస్ చేంజ్ చేయాలి. లేదు నాకు ఇన్స్టెన్స్ సైజ్ పెద్దది కావాలనుకుంటే దర్ స్పెసిఫై ద అనదర్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్. So on tomorrow class we'll see about this OpsWork. Arun, is Bhavin with you? Hello? Yeah, Arun, is Bhavin with you? No. No. Okay. మీరు ఒక రోజు ఇద్దరు కలిసి ఒకసారి when I spoke you said Bhavin is with me అని చెప్పారు కదా ఒకసారి. So I thought he is listening the class from you. ఒకసారి వచ్చాడు రూమ్ లో వైఫై లేకుంటే కానీ ఇప్పుడు లేడు. Okay.
Okay, that's it guys. Any doubts from your side? Arun, any doubts? No. And Ravi, from your side? No, Karthik. No. Okay. Karthik, we have to install all these services on GUI or Linux server? Linux server, mostly they'll install